So we are at the end of chapter 12, sound, and today we'll be discussing the end of chapter questions, and it was homework. I think you all did the homework, right? Okay. Hassan? Yes. Ahad? আমার তো করা কেন বাবা? স্যার শুক্রবার Okay, let's clarify. Today is Monday and we started with Friday. Okay, fine. 2.1. Sounds are produced by vibrating objects. When a wind instrument such as a trumpet produces a sound, what is it that is made to vibrate by the player? Tell me. Yes. vibration of the air column. Vibration of the air column. Take the correction. Copy বের করো, red pen দিয়ে answer লিখে ফেলো। Vibration of the air column. লিখে ফেলো, quick. With red pen. 2.1 this is. Page number বলো তো বাবা? Page 160. আমার ডাক্তার Oh, it's different, right? Fine, chapter 12.1 থেকে শুরু করে 12.4 পর্যন্ত। সামনে বের করো। According to the the soft copy, right? এখানে কিছু কোশ্চেনস আছে স্পেশাল, এগুলো আমরা ডিসকাস করব আজকে ইনশাআল্লাহ। তো এটা রাইট, যেগুলো তোমার কাছে নেই, but it's fine. You can check the recording and we can discuss. The answer is the vibration of the air column. কোশ্চেনটা খেয়াল করো, অ্যানসারটা ইম্পর্টেন্ট না, আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ইম্পর্টেন্ট, রাইট? Okay, Iftikhar, let's read the question again. When a wind instrument, যে কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা উইন্ডের থ্রুতে প্লে করা হয়, লাইক ফ্লুট, আর ফ্লুট আমরা কিভাবে প্লে করি, রাইট? এখানে কি প্লে হয় অ্যাকচুয়ালি উইন্ড, রাইট? উইন্ডকে আমরা বা এয়ার কলামকে আমরা ভাইব্রেট করি, রাইট? সো থ্রু দিস ভাইব্রেশন অফ দ্য এয়ার কলাম there is a sound that has generated to us and we hear it, right? So they say when a wind instrument such as a trumpet produces a sound, what is it that is made to vibrate by the player? যে প্লে করছে সে যখন ভাইব্রেট করছে, অ্যাকচুয়ালি কাকে ভাইব্রেট করছে বা কি ভাইব্রেট করছে? এয়ার কলাম। ইয়েস, লিখে ফেলো এয়ার কলাম। লিখছো? নাম্বার বি লিখছো বাবা? ওমর রেড পেন দিয়ে লিখতেছো না? 12.1 এ তুমি সব কপি পাইছো? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি ওকে, জাস্ট কোশ্চেনটা খেয়াল করো, তুমি অ্যান্সার লেখো 12.1 এ, সফট কপি লিখে নিও সাইডে। নাম্বার বি, সো অ্যান্সার ইজ এয়ার কলাম, রাইট? না, তুমি ওই ক্লাসে করছো। নাম্বার বি, when a string last week sound me or question exactly not this one, this one. the sound ki all of the question issue, right? তো স্যার আমার এখানে হচ্ছে 2.3 or 2.4 or 2.5 আমি তো স্যার এগুলো বড় হয়ে গেছে। 2.5 কি এখানে আছে? না না 2.5 তো নাই। sir, this one I can. হ্যাঁ, তুমি মেবি ওই যে আগের কোশ্চেনগুলো করছো, না এটা হচ্ছে তোমার হার্ড কপিতে। এটা তোমার হচ্ছে নতুন যে বইটা আমাদের সেকেন্ড এডিশন, এটা হলো ফার্স্ট এডিশনের পিডিএফ। আগে ওইটা নিয়ে কথা বলছি। এনিওয়ে, লেটস কাম ব্যাক। পিডিএফ থেকে আমি বলতেছি अगेन, আমি তোমাদেরকে বারবার বলেছি যখন আমরা হোমওয়ার্ক দিব দিস উইল বি ফ্রম দি পিডিএফ, রাইট? আর আজকের পর থেকে ইনশাআল্লাহ যে হোমওয়ার্ক গুলো হবে এগুলো আমাদের হাতে হার্ড কপি থেকে, ওকে, অর্থাৎ বই থেকে। ইয়েস। নাম্বার বি, Sir, রেড পেন নাও, রেড পেন that one na. কি হবে? Oh, must. Okay. When a stringed instrument such as a violin is played, what is that is made to vibrate by the player? কি ভাইব্রেট করে বলো তো? এটা ভায়োলিনের ক্ষেত্রে কোনটা ভাইব্রেট করে? পুরো ভায়োলিনটা ভাইব্রেট করে নাকি স্ট্রিং না এয়ার কলাম? কোনটা? স্ট্রিং, রাইট? বডি ভাইব্রেশনের থ্রুতে যে সাউন্ডটা আমরা পাই দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। মানে যেটা এটা আমরা চাই না, এটা হয়, এটা আমরা চাই না। কিছু সাউন্ড এখানে প্রডিউস হবে, বাট মেইনলি এখানে যে সাউন্ডটা প্রডিউস হয় ইট ইজ থ্রু দি ভাইব্রেশন অফ দ্য স্ট্রিং, রাইট? সো স্ট্রিং থেকে আরেকটা স্ট্রিং, অর্থাৎ ভায়োলিনের ক্ষেত্রে যেটা আমরা যে আরেকটা স্ট্রিং ইউজ করি, রাইট, টু অসিলেট ইট। সো এই দুটো স্ট্রিং এর মাঝখানে যে কলিশনটা হয় বা এখানে যে ভাইব্রেশনটা হয়
through this vibration sound has been generated, right? So the answer is vibration of the string. With red pen, with red pen. I repeat, with red pen. And if your answer is correct, give tick mark. Come on, copy করবে না। আমার কপিটা তোমার কপিটা ব্যাগের মধ্যে হবে। হাতের নাও কাছে নাও, সামনে নাও। এখানে কেন? তোমার কপি কই? টিক মার্ক দিছো? টিক মার্ক দাও। লিখছো আনসার? শাহির আনসার লিখছো? আনসার লিখছো? ভায়োলিনের কোনটা ভাইব্রেট করে যেটার জন্য সাউন্ড প্রডিউস হয়? It is this string, right? Number C. Describe how the sound from the instrument travel through the air to the listener's ear. এবার হচ্ছে একটা ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন, রাইট? এটাকে আমরা কি বলবো? এটা ডেসক্রিপটিভ, যেখানে 3 মার্ক দেওয়া আছে। সো কোশ্চেনগুলো আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে, কোশ্চেনের ওয়ার্ডগুলো আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে। अगेन ওমর ওয়ার্ডটা খেয়াল করো। Describe how the sound from the instrument, আমরা যখন ইনস্ট্রুমেন্ট গুলোকে ভাইব্রেট করি বা অসিলেট করি, ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে সাউন্ডটা আমাদের কানে এসে রিচ করে বলেই তো আমরা সাউন্ড শুনতে পাই, রাইট? যদি কানে এসে না পৌঁছাইতো তাহলে কি আমরা শুনতে পারতাম? শুনতে পারতাম না। তাহলে কানে এসে পৌঁছাচ্ছে কিভাবে? This is actually the answer. Are we clear? The question. Now, how does it reach our eardrum? একটা পয়েন্ট। through air. Through a medium. Okay, fine. Through a medium. So medium যদি না থাকে সাউন্ড ট্রাভেল করতে পারবে না। ওকে, একটা পয়েন্ট পেলাম। আর কি পয়েন্ট আছে? If it is in the audio. Okay, that is different. That makes the sound capable to hear. Do you understand? It is not the question that how it transfers from the object to the or the source to the eardrum, right? Sound wave. Okay, yes, go on. Sound wave. Follow. Sound wave. Sound wave, follow. After hearing it, Yes, eardrum পর্যন্ত আসে কিভাবে? ধরো আমি এখানে সাউন্ড প্রডিউস করছি, I'm talking, right? I'm talking. So if I talk and if my sound I produce doesn't reach your eardrum, you wouldn't respond. You will not be able to hear anything. You will not be sitting here doing my class, right? So why you do the class? Because when I talk, you listen. You listen, and I got money, right? Okay, fine. So the thing is, one point we have got that sound needs a medium to travel. If it is in a space, right? Same setup. Just imagine we are in a space doing a class. The whole Radius Academy has been shifted to this space. Like আমি আসছিলাম রাস্তার মধ্যে দেখলাম ব্যাগ পড়ে আছে, রাইট? ব্যাগ পড়ে আছে, তো আমি উঠাইতে নিতেছি যে ব্যাগ ওনাকে পৌঁছাই দিব। ব্যাগ ওনার বলছে ব্যাগ ইজ yours. Take it. There is nothing special there, but it's yours. I have to find, let's check what is inside. আমি দেখলাম ভিতরে একটা প্রদীপ আছে চারাগের মতো। ময়লা দেখে একটু ঘষা দিলাম, দেখে একটা দৈত্য বেশি। Tell me 3 wishes. I say, make my academy to this space. When we do class, for the time, we will always make it to this space. after you would say all my wishes are So আমি প্রথমে আসলাম, অথবা 7-up বলবো স্পাইডার মতো করবো। Anyway, so thing is, আমি ক্লাসে ঢুকলাম, ক্লাসে ঢোকার পরে দেখি আমরা ক্লাসরুমের মধ্যে পুরো সব সেটআপটা আমরা স্পেসে চলে আসি। Now we talk, আমরা শুনতে পাচ্ছি বিকজ আমরা যখন উপরে যাচ্ছিলাম কিছু এয়ার রুমের মধ্যে ছিল, আর যখন আমরা কিছুক্ষণ স্টে করলাম, আমরা যখন এই দেখলাম যে এয়ার গুলো একটু এদিক সেদিক চলে যাচ্ছে, নাই, রাইট? So I'm talking, you don't hear anything, right? Why is that? Because there should be a medium between me and you, right? Otherwise sound wouldn't be able to travel to you. So what Omar said is absolutely correct. The correct answer, one of the point is sound travel through a medium, and no, medium, air is a medium, and the way of traveling is a special way, right? oscillation of reaction. Oscillations of compressions and oscillations of the air column, and it generates series of compressions and rarefactions, and this oscillation is along the direction of the transferring energy. অর্থাৎ sound wave টা যেদিকে ট্রাভেল করে, খেয়াল করি আমরা ভালো করে, the way sound wave travels, oscillation, খেয়াল করো ওমর, if the sound, Hasan,
If the sound waves travels in that direction, oscillation is in this way, right? So vibration is in that way, which means that wave যেদিকে move করছে, oscillationটা এটার সাথে along the direction হচ্ছে, which is parallel to the direction of the energy transfer or waves propagation. Now that's why it is known as longitudinal, right? So sound wave is a longitudinal wave that needs a medium to travel, and it oscillates air molecules, and through oscillation it generates series of compression and rarefaction, and once the compression of rarefaction reaches our eardrum vibrates accordingly and we hear the sound. Clear, answer? Yes. So you go home and you would make the thing copy to you, but I would like to tell you to repeat with me again. First, sound wave is a longitudinal wave, which means it travels or it oscillates air molecules along the direction of the energy transfer, and it generates series of compressions and rarefactions. Full stop. When these compressions and rarefactions reaches our eardrum oscillates accordingly, and we hear the sound. See, like আজকে সকালে আমি আমার একটা হোমওয়ার্ক করছিলাম। So হোমে বসে হোমওয়ার্ক করছিলাম, it's not necessarily বাসার কাজ করছিলাম, it is literally a homework. So I'm I'm learning Arabic, right? So এটা একটা লেসন আমি প্র্যাকটিস করতেছিলাম, এটা একটা পুরাতন লেসন আমি প্র্যাকটিস করতেছিলাম, যে লেসনটা করার সময় অনেক আগে করা হয়েছিল তো ক্লাস লেকচারটা। সো ওই ওয়ার্ডিং গুলোর যে টোনটা এটা একটু মেমোরাইজেশনের বিষয় থাকে, যদিও ব্যাপারটা এরকম যে আমরা একটা প্র্যাকটিস করতে করতে ইট উইল বি ইউজ টু আস, সাপোজ টু বি, বাট আমি যখন লিখতেছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যে আমি এগুলো মনে হয় পড়ি না, অথবা এই টোনটা মনে হয় আমার মাথায় নাই, এরকম মনে হচ্ছে। বাট স্টিল আমি অনেক ধৈর্য নিয়ে আরবিক, তো আমি এর আগে কখনো লিখি না এভাবে, আমি ধৈর্য নিয়ে আরবিকে লেখার প্র্যাকটিস করতেছিলাম। ল্যাঙ্গুয়েজ, MashaAllah, very good. That is, the conversation. Language means different. Do you know grammar? Yes. Arabic, Bangla language doesn't mean that we can. Speaking is part that you understand the language, like you can listen and you can talk. You understand? But grammar is something that represents the language. Okay, MashaAllah, very good then. So I'm just different genders like muzakkar and muannas, and different gender different forms, the wahid, tasniya and jam, which is singular and dual and plural. So এই ফর্ম গুলো জাস্ট প্র্যাকটিস করতেছিলাম, এবং যখন এই প্র্যাকটিসটা করতেছিলাম প্রপারলি তখন মনে হচ্ছিল যে আমি মনে হয় পারবো না, বাট আমি যখন লিখতেছিলাম তখন চিন্তা করলাম যে আমি ওগুলো লিখতেছি, তো কিছু না কিছু তো হচ্ছে, রাইট? So when you speak with your teacher, when your tongue oscillates, when your vocal cord oscillates, that gives some information to your mind, and thus you can understand some part of the lecture even though you don't have much concentration there. Okay, so আমাদের কাজটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশনটাকে এনশিওর করা, তাহলে আমরা আরো বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবো। তাহলে সাউন্ড ওয়েভ কিভাবে ট্রাভেল করে ফ্রম দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট টু আওয়ার এয়ারড্রাম, পারবো আমরা? ফিরেন, কে বলতে পারবো? দেখি ইয়েস স্যারের ম্যানিফেস্টেশনটা দেখি। অমর বলো দেখি, বলো। তাহলে তো হয় নাই, দুষ্টামি করতে নেই, ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে, হাদিসা দেখলে কিন্তু তোমাকে পানিশমেন্ট। সেম কোশ্চেন, হাউ সাউন্ড ওয়েভ, যেটা একটু আগে আমরা রিপিট করলাম সবাই মিলে, হাউ সাউন্ড ওয়েভ ট্রাভেল ফ্রম আ ইনস্ট্রুমেন্ট টু আওয়ার এয়ারড্রাম, টু দ্য লিসনার। The sound waves, the longitudinal
wave walking through the oscillates towards the along the direction. Longitudinal means along, right? মনে রাখা শুধু। Along the direction of the wave energy transfer. It is parallel to the direction of the It is same. Along and parallel is the same. Okay. Then through vibration it generates series of finger compression compression and rarefaction regions. Once these regions reaches our eardrum, it vibrates accordingly. Thus we hear the sound. ঠিক আছে? Okay. পাশে গিয়ে প্র্যাকটিস করব, নেক্সট দিন আবার জিজ্ঞেস করব। Number 12.2. The vibration of a sound, খেয়াল মনোযোগ দাও কোশ্চেনে। The vibration of a sound can be detected using a microphone and then displayed on an oscilloscope screen. Figure 12.12 shows three such traces. Which trace shows the loudest sound? Explain your answer. 12.12 আমরা একটু দেখে নিই। 12.12 তে যে ডায়াগ্রামটা দেয়া আছে, এই ডায়াগ্রামটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি 12.12 কোনটা? নিচের ডায়াগ্রামটা, তাই না? ওকে, 12.12 is something পাইছো তোমরা? আমি তোমাদেরকে the diagram is actually in question number 7. Question number 7 যেটা দেখতেছো এটাই হলো 12.12 ডায়াগ্রাম। 12.7 দেখো। পাইছো? কোশ্চেনে 12.7 পাইছো? কোশ্চেন নাম্বার 7 পাইছো? I mean this question. আমরা একটু ভালো করে দেখি। দেখা যায়? Yes, this question. দেখা যায় ওমর? এই যে ডায়াগ্রাম দেখা যাচ্ছে তিনটা ওয়েভ। দেখা যায় না? তুমি সামনে চলে আসো শাহিরের পাশে। Okay, next thing বই নিয়ে আসবে, হ্যাঁ? Okay. So this diagram 12.12, they say which one is producing the loudest sound? কোনটা? Loudest. You say C, right? Hasan বলছো A. A. Shahid? কোনটা loudest sound produce করতেছে? Omar? A. কেন নাম্বার A? Amplitude high. Amplitude high হলে কি হয়? Loudest হয়। আর যদি frequency high হয় তাহলে কি হয়? High pitch, right? Last thing কিন্তু আমরা এটা সামারি করেছিলাম, আমি বেশ কয়েকবার রিপিট করেছিলাম যে amplitude যত বেশি হবে এটার সাথে সাথে অবজেক্টটা তত বেশি loud sound produce করবে। Like it's very simple, very simple. Let's say it is made of the air drum material of this let's say ড্রামের যে ইয়া দিয়ে তৈরি করা হয়, ড্রামটা যে তোমার পর্দাটা ইউজ করা হয়, এটা কি ম্যাটেরিয়াল তৈরি করা হয়? গরুর বা কোন একটা অ্যানিমেলের স্কিন দিয়ে বা কিছু একটা, তাই না? কিছু একটা যেটা একটা তোমার লেদার একটা কোটিং, হ্যাঁ? এই লেদার কোটিং এ যদি আমি একটা ছোট করে টুং করে একটা আওয়াজ দেই বা একটা ছোট ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, the sound that produce of it will be very much less. But if I oscillate it, if I vibrate it with a greater amplitude, we will hear a very loud sound, right? So definitely thus amplitude এর সাথে সাথে আমার loudness-টা কি করে? Increase করে। More hard you hit an object, more higher the amplitude will be, louder the sound will be. Okay, clear? Okay, explain your answer. আমরা already explain করে ফেললাম, right? তার মানে লিখবো যে higher the amplitude, louder the sound. Okay, and thus here number A has the highest amplitude, so it is the loudest one. Okay, more clear? Number B বলতে say which traces shows the sound with the highest pitch? Explain your answer. এই তিনটার মধ্যে highest pitch কোনটা? Number C. কেন? Because more frequency, because it has more number of complete oscillations. এইভাবে আগে বলবো, and thus more frequency, and we know more the frequency, higher the pitch, right? It is absolutely correct. Number 12.3. Describe a method for measuring the speed of sound in air. In the laboratory, the measurements are made and what measurements are made and how is the speed of sound calculated from them. অর্থাৎ ল্যাবরেটরিতে যদি আমরা স্পিড অফ সাউন্ড মেজার করতে চাই, দেন এই ধরনের পার্টিকুলার এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে কি কি ধরনের সেটআপ আমাদের প্রয়োজন, এন্ড এই সেটআপটার ডেসক্রিপশনটা আমাদের কি করতে হবে, লিখতে হবে, এবং আমরা এই মেজারমেন্ট গুলো থেকে কিভাবে স্পিড অফ সাউন্ডটা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি এটা আমাদেরকে মেনশন করতে হবে। নাও
It was absolutely clearly discussed in the last class. যেখানে আমরা দুটো There is a diagram. right একটা ডায়াগ্রামই দেওয়া ছিল এখানে আমরা যদি নতুন বইটা খেয়াল করি পেজ নাম্বার বলো তো yes it's in page 170 Shahir page 170 switch করো 170 তে দেখো ফিগার 12.7 পেয়েছো 12.7 or আমি যদি স্ক্রিনটা শো করি স্ক্রিনটাকে আমি দেখাই আমার সফট কপিতে it is in page number yes it is 12.72 here so এখানে যে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি সফট কপিতে একটা মাইক্রোফোন আছে then we have a timer then we have the second microphone and we have a measuring tape set it over the table right and two piece of wooden block খেয়াল করো ওমর আমরা যখন এই wooden block দুটোকে হিট করব right তখন কি হবে sound produce হবে right now this sound will go and it will travel all the way right এই রুমের যে কোনায় থাকি না কেন আমি সাউন্ডটাকে শুনতে পারবো আমি কথা বলছি I'm facing towards let's say Hassan right I'm facing towards Hassan so it's not about that only Hassan is listening to me right it's about every one of you here or maybe from the other room Sakib sir is listening right so why is that it's because sound wave it diffracts when I talk through the lips through the space it has it spreads out in all direction right so since it is spreading in all direction and vibrating the air column in all direction and thus it reaches your eardrum and your eardrum vibrates accordingly you hear the sound louder I talk louder your eardrum vibrates quieter I talk quieter the sound it generates right and you hear a quieter sound so what's the question here actually that I have to measure the speed how fast is moving but not in a generic way যেটা আমরা generally করি যে আমরা আমাদের একটা ফ্রেন্ড কে রাখবো একটা নোন ডিসটেন্সে এই নোন ডিসটেন্সে রেখে আমরা দুটো উডন ব্লককে কি করব হিট করব our friend who is waiting a little distance away let's say 500 meters or let's say 200 or 300 meters wooden block আবু বলো Sir, how does being a wooden block hitting anything that there is a precondition of producing sound it is vibration if you don't vibrate anything there will be no sound so you hit a wooden block you hit two wooden block you hit your hands with the other hand there will be sound right try karo yes so why there is sound because there is vibration because there is vibration at your hands through the vibration and why we hear the sound because there is a medium and that through the medium sound reaches our eardrum right and we hear it and we are capable of hearing that is also important right we have to have capability of hearing anyway amra eta mention korte chai anyway the thing is once we do the experiment in the laboratory it is unlike to the experiment we can do anywhere right it is something that আমরা discuss করতে শুরু নিয়েছিলাম যে if we put our friend 300 or 400 meters away from us and he or she has a clear sighting to me and once I hit two blocks of wood she should or he should start the stopwatch and once he or she hear the sound he or she should stop the stopwatch so this is the time taken and distance is in between me and my friend right so the distance is known the time taken is measured right time taken is recorded or measured or then I can use the formula speed equals to distance divided by time to calculate the speed yes here how it works here it is a laboratory right so laboratory is not something that আমাদের country গুলোতে আমরা দেখি যে it's like 300-400 meters long এত বড় ল্যাবরেটরি তো হয় না হয় কত বড় আরো বড় হয় বাট এই আমাদের যে দেশের ল্যাবরেটরি গুলো এগুলো অত বড় না রাইট ছোট ছোট ল্যাবরেটরি এনিওয়ে তাহলে আমরা যদি ল্যাবরেটরিতে এই এক্সপেরিমেন্টটা করতে চাই is it possible yes how does it possible it's possible through this particular setup 12.7 এখানে দেখো দুটো মাইক্রোফোন রাখা হয়েছে একটা টাইমার রাখা হয়েছে এবং একটা মিটার রুলার রাখা হয়েছে এবার মিটার রুলার বা টেপ মেজারিং টেপ this one measuring tape so in measuring tape এর থ্রুতে যেটা মেজার করা হবে it will be the distance between one microphone to the other right so distance between two microphones so আমি কি করছি দুটো উডেন ব্লককে হিট করলে সাউন্ড প্রোডিউস করছি খেয়াল করো আমার
সাউন্ডটা যখন প্রডিউস হলো এই সেটআপটা এরকম, এটা যখন মাইক্রোফোন 1 এ রিচ করবে the timer will start. মাইক্রোফোন 1 টা আগে নাকি মাইক্রোফোন 2 টা আগে? মাইক্রোফোন 1। তাহলে সাউন্ড যখন প্রডিউস হবে এটা কার কাছে আগে রিচ করবে? মাইক্রোফোন 1 এর কাছে অবশ্যই রিচ করবে। সো মাইক্রোফোন 1 এর কাছে যেহেতু এটা রিচ করবে ফার্স্ট, দেন মাইক্রোফোন 2 তে যেতে একটু সময় লাগবে অফ কোর্স। সো সেটআপটা এরকম যে 1 এ যখন সাউন্ডটা রিচ করবে টাইমার উইল বি অন, 2 তে যখন সাউন্ডটা রিচ করবে টাইমার উইল বি অফ। তার মানে আমি কি বের করলাম? টাইম টু travel from microphone 1 to microphone 2. Very good. So microphone 1 থেকে microphone 2 তে যাওয়ার যে টাইমটা এটা যদি আমি মেজার করে ফেলতে পারি, using the measuring tape I can measure the distance between them, and then I can use the equation speed equals to distance by time, and then I can get the value I want. Right? Clear? Timerটা তখন স্টার্ট হবে if the sound reaches to microphone 1. Automatic, it's a process, it's a setup. যে সেটআপটার জন্য মাইক্রোফোন 1 কোনো কারণে যদি কোনো এনার্জি ডিটেক্ট করে, সাউন্ড ওয়েভ ডিটেক্ট করে, it will send the signal to timer and immediately timer will be on. বলো। Yes, Baba. Air হচ্ছে আপনার 330 মিটার পার সেকেন্ড স্পিড। 12.1. Yes. ডায়াগ্রামের কথা বলছো 12.1. টেবিল 12.1. ঠিক আছে, আমি দেখতেছি। Speed of sound in a different medium, right? ঠিক আছে। Anyway, so খেয়াল করতে হবে যে আমাদের গ্যাসগুলোর ক্ষেত্রে বা যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে অসিলেশনটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে ইন জেনারেল বন্ডিং এর স্ট্রেংথের উপর। সো যদি বন্ডিংটা স্ট্রং হয় তার মানে এটা ডেনসিটিটা বেশি। if density is more that makes thing faster, right? That makes the sound travel faster. It is dense, right? So air at J, hydrogen is denser one, that's why that will speed the beshi, even denser than the oxygen, right? অন্যগুলো খেয়াল করো, ওয়াটারের ক্ষেত্রে it's 1500, sea water এর জন্য এটা একটা ভ্যালু দেয়া আছে, it is around 1530, মার্কারির ক্ষেত্রে 1450, and এই ডেনসিটি ভ্যারি করার সাথে সাথে আমরা দেখছি যে তাদের স্পিডটা ইনক্রিজ করছে। I mean, to be specific, if density is increasing, then speed of the sound will increase as well. Okay, so through the material, speed varies, and that depends on one of the key factor we say density. আরো কিছু ফ্যাক্টর কাজ করবে, বাট এটা আমাদের ও লেভেলের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন নেই, আমরা এটাকে মাথায় নিব না। জাস্ট ইনফরমেশন গুলোকে মাথায় রাখবো যে এয়ারে in general speed is around 330, for water it is 1500, and for solid like steel it is 5100 or around 5000. So 12.2, any question regarding 12.2 and 12.3? No. Yes, Baba? Okay. Yes, sir. Chalo. Okay. 12.4. No, ask him announce for anybody. 12.4. In which material does a sound travel faster, solid or gas? Solid. Very good. Number B. Give one piece of evidence that shows that sound can travel through solid material. One piece of evidence. So we can put a watch on the thing. Yes. Like we can hear the sound. You can put a here এটা ধরো কে জানি একটা উইয়ার্ড এক্সাম্পল দিছিল তোমাদের ক্লাসে, একটা উইয়ার্ড এক্সাম্পল দিয়েছিল যে আমরা সাউন্ড সলিডের থ্রুতে ট্রাভেল করে আমরা কিভাবে বের করতে পারি। হ্যাঁ, ওয়ালের এই পাশ থেকে এই পাশে আমরা অবজার্ভ করতে পারি। লেটস সে আমরা এটাকে আমাদের কানের কাছে রাখলাম, এটা আমরা কি ছোটবেলায় করতাম, একদম 2-3 তে যখন পড়তাম, রাইট। দেশালয়ের যে প্যাকেটটা আছে এই প্যাকেটের একটা এন্ডে স্প্রিং এর একটা এন্ড এবং অন্য একটা প্যাকেট নিয়ে আরেকটা এন্ড দিয়ে আমরা কথা বলতাম হ্যালো। And it's good, right? It's nice to hear. You can go and practice even today, right? Heartbeat শোনা যায়, yes, it is very good. Then ধরো আমরা যেটা করতাম আরো কিছু করতাম, লেটস সে একটু উইয়ার্ড এক্সাম্পল দিই, হ্যাঁ একটু ডিফারেন্ট, লাইক ট্রেন যখন রেল লাইন দিয়ে যায় এখানে তো ভাইব্রেশন, সো ভাইব্রেশনের থ্রুতে এখানে সাউন্ড প্রডিউস হয় না, এই সাউন্ডটা আমরা শুনি না। সো ট্রেন আস্তে আস্তে আমরা কান দিয়ে থাকবো, তাই না? নো, ট্রেন চলে যাওয়ার পর আমরা কান দিয়ে দেখবো ঠিক আছে সাউন্ডটা আছে কিনা, অথবা ট্রেনটা একটু পরে লাইক ইট উইল বি
too hot, right? Very good. So ট্রেনটা অনেক দূরে আছে আমি দেখতেছি, দেখা যাচ্ছে অনেক দূর, so it will take at least 1 minute to reach or 30 seconds to reach. We can put our air close to the line, and this for let's say 1 or 2 seconds we can listen that okay fine sound is there. এটা আমরা করতে পারি, right? If we are very brave, we are dangerous and so on etc. But in general আমরা যে কোনো একটা piece of solid, let's say a meter rule কে নিলাম, নিয়ে আমাদের কানের কাছে একটু রেখে অন্য এন্ডে নিজেরাই এটা করতে পারি আমরা। সি এখানে রেখে আমরা সাউন্ড প্রডিউস করতেছি। সি you try কানের কাছে রাখো, কেমন সাউন্ড? It's a different sound than the air, right? এবার কানে দাও আরেকবার, টোটালি ডিফারেন্ট। খেয়াল করো, কানের কাছে হাতে ধরো, এটা কানের কাছে রাখো, দেখো isn't it a different one? কানের কাছে সরাও, আবার রাখো, কানের কাছে নিয়ে যাও, it is different one, right? Homework সেন্স করো, ট্রাই করো। সো সলিডের থ্রুতে যেটা ট্রাভেল করে, আমরা যে কোনো একটা সলিড নিয়ে এটা ট্রাই করতে পারি, it is different, right? So এটা যে সলিডের থ্রুতে ট্রাভেল করতে, it is not the air, we understand. Vibration. It is different, it is deep, right? And বোঝাই যাচ্ছে যে এটা it makes a different sense. Okay, then to measure the length of a long metal, এটা আমরা ইনশাআল্লাহ সিটা আমরা সলভ ব্রেকের পরেই করি, যেটা একটা লম্বা পার্ট, এন্ড আমাদের ক্ষেত্রে সময় আছে ইনশাআল্লাহ। So let's pause the recording. So the question was, give one piece of evidence that shows that sound can travel through solid materials. There are many examples, like the dolphin communicates, right? Yes. Dolphin communicates underwater. So underwater, it's a liquid, it's not a solid though. এখান থেকে আমরা দেখছি তারা কমিউনিকেশনটা কিন্তু হচ্ছে। সলিডের ক্ষেত্রে এরকম বেশ কিছু এক্সাম্পল আমরা যেগুলো দিলাম, এগুলো দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ ডেফিনেটলি সাউন্ডটা ট্রাভেল করতেছে। অথবা আগে যখন আমরা লাইনের থ্রুতে, এট ফার্স্ট যখন কমিউনিকেশনটা এরকম হতো, একটা দূরের একটা এন্ড থেকে আরেকটা এন্ডে মোর্স কোডের থ্রুতে, উই আন্ডারস্ট্যান্ড দি সিগন্যাল কতবার ক্লিক করতেছে, 1 2 থামছে, 1 2 3 আরেকটা সিগন্যাল, এই যে উই হার্ড দি নয়েজ, রাইট? কিভাবে ট্রাভেল করছে? জাস্ট থ্রু দি সলিড, রাইট? To measure the length of a long meter rod, engineers send a pulse of sound into one end of it. Engineerরা এই লং রডের ক্ষেত্রে লেন্থটা মেজার করেন, কার লেন্থ? রডের লেন্থ, right? The sound travels to the other end and it reflects back. The engineers detect this echo and determine the time taken for the sound to travel from one end to the other, right? So very, very easy and important discussion. কোন একটা রড যদি এরকম হয় যে আমরা চাচ্ছি যে এটার লেন্থটা কতটুকু দেওয়া হয়েছে, এটা আমরা মেজার করতে চাই, দেন মেবি আমি লেন্থটাকে মেজার করতে পারতেছি না বিকজ অফ দ্য সেটআপ। লেটস সে এই রডটাকে মাটির মধ্যে কোন একটা জায়গায় পাঠানো হয়েছে, লম্বা করে রাখা হয়েছে। সো আফটার দ্যাট মনে হয়েছে যে ঠিক আছে একটু লেন্থ মেজার করব। অনেক অনেক ধরনের কারণে হতে পারে, কোন একটা কারণ যেটা আমরা সহজে মেজার করতে পারতেছি না এরকম একটা সেটআপ। অথবা চিন্তা করো যে এরকম লং একটা মেজারিং টেপ মেবি আমার কাছে নাই, মেবি রডটা এতই কম, রাইট? সো লং মেজারিং টেপ যদি আমার কাছে না থাকে, একটা ওয়ে তো বের করতে হবে, বারবার এটাকে আমি মেজার করবো নাকি আমি একটু স্মার্টলি কাজ করবো। সো একটা স্মার্ট কাজ করেছে, একটা সাউন্ড ওয়েভস তারা জেনারেট করেছে। সাউন্ড ওয়েভসটা রডের থ্রুতে ট্রাভেল করে আবার রডের লাস্ট এন্ড থেকে কি করেছে, সাউন্ড যখন রিটার্ন করেছে, তারা এই টাইমটাকে রেকর্ড করেছে থ্রু দি রড। ইফ দে নো দ্য স্পিড, দে ক্যান ইজিলি ক্যালকুলেট দি ডিস্টেন্স। Is this length given it is of the echo? Yes, it's because of the echo. So echo is returning. So echo technique থেকে এটা বের করা হয়েছে। খেয়াল করো, when making measurements on a steel rod of length 400 meters, they find that the echo returns 0.16 seconds after the initial pulse. What is the speed of sound in steel? Speed equals to distance divided by speed is equals to distance divided by time. So 400 divided by 0.16. This is the equation to Buddha. The equation is simple. Speed, hold on. Speed is equals to distance by time. Sound is a wave, it has a speed. It travels a certain distance within a certain time. But we need to find out the distance. Should we find the speed the time that's it. Distance the Right. Speed বের করে ফেলতে হবে, but there is a but. What is that but? The but is it is an echo, right? So time taken to go to the one end of the rod and to return is 0.16. It is not just to reach the other end.
বিকজ আমরা যে ডিস্টেন্সটা বের করতেছি এখানে ডিস্টেন্সটা কত ধরছি আমরা 400 মিটার, মানে কি সাউন্ড ইজ গোয়িং ওয়ান এন্ড টু দি আদার এন্ড, এতটুকু ডিস্টেন্স। কিন্তু টাইম কোনটা, সাউন্ড যেখানে জেনারেট হচ্ছে এখান থেকে এন্ডে গিয়ে আবার রিটার্ন করছে। So if I want to calculate the speed, I have to take the half time, 0.8. which is 0.08 seconds. Oh, 0.8. 0.08 seconds. So if you get the time, if you know the distance, you can easily calculate the speed. So 400 divided by 0.08 কত আসে? Use your calculator and tell me the answer. 400, I repeat, 400 divided by 400 or 4,000? 4,000. 5,000. Okay, 5,000. No, the answer is 400 divided by 0.08. No, I have 4,300 in my book. আচ্ছা, তোমার এখানে এটা আছে, দেখি আমরা আমাদের হার্ড কপিতে কত আছে একটু চেক করে নেই। হার্ড কপিতে যে কোশ্চেন আছে এই রিলেটেড, দেখি এখানে কোনো 10B বলতেছো? 10B. Sorry. 9C. 9C, ঠিক আছে, 9C 400 মিটার 0.16, রাইট। তাহলে এখানে ওই ভ্যালুটা ইউজ করা হচ্ছে 400 মিটারস এন্ড 0.16 সেকেন্ড, ঠিক আছে। তাহলে আমরা যেটা করব এবার, আমরা এন্ড অফ চ্যাপ্টার যে রেস্ট অফ কোশ্চেন গুলো আছে, এই চ্যাপ্টার বাইরে যে অন্যান্য কোশ্চেন গুলো রয়েছে এগুলো আমরা সলভ করব ফ্রম দি হার্ড কপি। তুমি করে নাও আর ছবি দিয়ে নাও, জাস্ট ইমেজ নিয়ে চলে যাও। ওকে ওকে, সো উইথ দ্যাট আই কনক্লুড homework is end of chapter questions from the hard copy. So from now on এই নতুন বইটা থেকে হ্যাঁ ছবি তুলে নিয়ে দাও। আমরা এন্ড অফ ফোল্ডার দাও, এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেন তুমি বই নিয়ে নিও। হ্যাঁ, আমরা এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেন সলভ করব ফর দি সাউন্ড and it is from the hard copy of the book. Okay, I repeat, from the hard copy of the book. That's it for today. Thank you for joining. Assalamu alaikum. Umar, তুমি ছবি